Hi friends, today we are going to discuss about electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is nothing but the complete range of all types of electromagnetic radiations. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ని వాటి యొక్క వేవ్ లెంత్ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీని బేస్ చేసుకొని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దీనినే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని అంటారు. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ని లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీ గామా రేస్ వరకు అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో మనకి టోటల్గా 7 బ్యాండ్స్ ఆర్ రేడియేషన్స్ అనేవి ప్రాపర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అయితే ఈ వీడియోలో మనం ఎలా ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో అరేంజ్ అయిన ఈ 7 బ్యాండ్స్ ఆర్ రేడియేషన్స్ యొక్క నేమ్స్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఒక సింపుల్ ట్రిక్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. మనం ఈ 7 బ్యాండ్స్ యొక్క నేమ్స్ని ఆర్డర్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సింపుల్ సెంటెన్స్ని నేర్చుకుంటే చాలు. ఆ సెంటెన్సే రోమన్ మ్యాన్ ఇన్వెంటెడ్ వెరీ అన్యూజువల్ ఎక్స్రే గన్. ఈ సెంటెన్స్ని మనం నేర్చుకుంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలోని 7 రేడియేషన్స్ యొక్క ఆర్డర్ని మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలం. ఈ ట్రిక్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో అదేవిధంగా ఈ సింపుల్ సెంటెన్స్ నుంచి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలోని 7 ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ యొక్క ఆర్డర్ అండ్ దే నేమ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఈ సింపుల్ సెంటెన్స్లోని ఫస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ రోమన్. సో ఈ రోమన్ అనే వర్డ్లోని ఫస్ట్ లెటర్ అయిన ఆర్ నుంచి వీ కెన్ డిరైవ్ రేడియో వేవ్స్. సో నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ మ్యాన్. మ్యాన్లోని ఫస్ట్ లెటర్ ఎం. సో వీ కెన్ డిరైవ్ మైక్రోవేవ్స్ ఫ్రమ్ ఎం. Likewise, next is I. We can derive infrared region from I. In next word, the first letter is V. So, from that we can derive visible region. In next word, it is unusual, and in that first letter is U. From U we can derive UV rays. The next word is X-ray. From this word we can derive X-rays. Next it is gun. From this word, from first letter G we can derive gamma rays. So these are the 7 radiation names which are appear in electromagnetic spectrum. సో చూసారుగా, ఈ విధంగా ఈ సింపుల్ సెంటెన్స్ నుంచి మనం 7 రేడియేషన్స్ యొక్క నేమ్స్ని విత్ ఆర్డర్తో డిరైవ్ చేయగలిగాం. ఒకసారి ఆ నేమ్స్ని రివైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈజ్ రేడియో వేవ్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ మైక్రోవేవ్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ విజిబుల్ రీజియన్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ యూవీ రేస్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్రేస్, and last and final one, 7th one is gamma rays. So this is the simple trick to identify the bands or electromagnetic radiations in order from this simple sentence. ఈ గివెన్ ఆర్డర్ అనేది ఈచ్ రేడియేషన్ యొక్క ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని బేస్ చేసుకొని ఇవ్వడం జరిగింది. సో based on this, we can conclude that radio waves are the low frequency waves and gamma rays are the high frequency rays. In this way, we can easily derive the electromagnetic spectrum with these 7 electromagnetic radiations. Now we have to discuss another point, that is when we go left to right in electromagnetic spectrum, the frequency goes on increases. When we return from right to left, the frequency decreases.
in electromagnetic spectrum. So this is the main point that we have to consider while arranging the electromagnetic spectrum. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రిక్ని యూజ్ చేసి అరేంజ్ చేసిన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్, ఎనర్జీ ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఏ విధంగా వేరీ అవుతున్నాయో వన్ బై వన్ చూద్దాం. ముందుగా మనం ఫ్రీక్వెన్సీని కన్సిడర్ చేస్తే రేడియో వేవ్స్ నుంచి మనం గామా రేస్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో రేడియో వేవ్స్ హ్యావ్ ద లీస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దెన్ microwaves have the least frequency than infrared waves. Likewise, the highest frequency waves are gamma rays. Next, we are going to conclude another factor, that is wavelength. Wavelength, from when we go from right to left or gamma rays to radio waves, it increases. Wavelength is increases. Means gamma rays has the least wavelength when compared to X-rays. Hence, the radio waves have the highest wavelength. Next factor is energy. When we go from radio waves to gamma rays, energy increases. So these are the 3 factors that we must consider while arranging an electromagnetic spectrum. Now we are going to discuss about another point, that is about relation between energy and frequency. Energy is directly proportional to the frequency. Means if energy increases, frequency also increases. If energy decreases, frequency also decreases, because they are directly proportional to each other. Next relation is between energy and wavelength. Energy is inversely proportional to the wavelength. Means if energy increases, alternatively wavelength decreases. If energy decreases, wavelength increases, because they are inversely proportional to each other. Hence, these are the 2 main relations that we have to consider while arranging the electromagnetic spectrum. So in this video we discussed about how to identify electromagnetic radiations based on the given trick, and how to arrange electromagnetic spectrum, and what are the factors that influencing the arrangement of electromagnetic spectrum, and the relation between energy, frequency, and energy and wavelengths. Now we are going to discuss about what are the benefits of each radiations in electromagnetic spectrum. Let us see one by one. Radio waves are used in TV, FM radio. Microwaves are used for cooking, radar and telephone signals. Infrared waves are used for solar panels, radiators, and visual region helps to see things around us. Sunlight is the source of UV rays, and these UV rays are used in fluorescent tubes. X-rays are useful in medical field for body scanning. Gamma rays are used to kill cancer cells in medical field. Thanks for watching. Like, share, subscribe the channel.